Botswana television primaneng ya tsatsi la laboraro re ga sa jalo ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone ntse o kopana le nna Benson Phuthego mako di tibulegela ka go leba ditlhogo. Maitlamo a puso go tlhabolola mahama wa dikago a itetswe le gofi ke baitsanape ba tsa itsholelo. Batswana ba feta dikete tse di makgolo a supa go tlhalosiwa fa ba setse ba ikwaditseditse ditlhopho tsa monongwaga. Mme ebile ga re tsena mo go tsa metshameko ditlhopha tsa John Galaxy le Gaborone United di tshameka malaika le fela setlhopha mo motshamekong wa bone wa ligi ya Botswana Premier tshokologong ya tsatsi la gompieno. Yo a ranang ka puo ya tla kena Patricia Chobonyane me ga re tsena mo dikgannye. Mookamedi wa moepo wa Morupule Re Edwin Elias o go etlile babeeletsi go tla mono Botswana ka lefatshe leno le na le ditswammung tsa tlhwatlhwa le ditsamaiso tse di tlhomameng tsa meepo. O buile se le batsanaputhego e tsweletseng ya mining indaba kwa Kapa, Cape Town, Afrika Borwa. Re Elias a re lefatshe la Botswana le tlhomame go nna marakanelo a ditsela go tlhofofatsa motsamao wa dithoto le batho. Puthego eo e ne e buisanya ka dikgang tsa dipagamo le metsamao ya dithoto tsa meepo. Pego ka botlalo ka o tshidile o nkabetse. Palo ya batho mo lehatsheng la Botswana le go dikagangwa ke mahatshe ga lone ya boele dintlha tse di tshwanetseng tsa lejwa e se dikgwetho mme ka mokgwa wa pharologano go sologela molemo tswelelopele ya lehatshe. Go lemogeng se lehatshe la Botswana le gatetse pele mo go ipeeng mo tshiamelong ya go itshetela mo go nneng le mahama wa moepo o kgatisang go ka dira kgwebo le ditsamaiso tse di ka ngokang babeeletsi. The establishment of all these SADC corridors, the Trans-Kalahari, the Mamabule link, and the other one that connects onto the Zambia, you know that we did construct the Kazungula Bridge. All these corridors does demonstrate that Botswana is an ideal place that should be able to facilitate trade within the SADC region. And therefore, obviously, for the investors who have got interest in ensuring that they can participate and invest in Botswana, rest assured that Botswana is stable, democratic, and a very good country for investment. Lehatshe la Botswana le lemoga seabe sa go inakanya le go netatsa gore ditswammung di sologela molemo bothe le gore ditsamaiso tse di thogatsang motsamao wa dithoto tsa moepo ke tse di thomameng. We do have over 200 billion reserves of coal. But the bulk of that coal is really unexploited. So we do have an opportunity to grow that portfolio. So there is a clear growing demand around coal. But other than that, we are also seeing a rise in demand in other commodities as well. Be it copper, be it iron ore, be it soda ash, be it chrome, sand, or petroleum products. Therefore, you will see that looking at all these products, the logistics solution actually needs to be done. Baitsanape mo mererong ya tsa moepo mo mahatsheng ba dumela ga kgolagano ya mahatshe e le botlhokwa go goga maitamo a go godisa kgolo ya mahama wa moepo mo kgaolong ya Afrika. It's sort of an odd thing that happens or needs to happen more to be able to make more rail projects successful, which is that as miners you need to talk to your competitors. These types of discussions are really essential in being able to unlock some of that value in the ground and also be able to invest in more track and to be able to transform more economies. What does the national rail policy intends to do? Its primary vision is basically to reposition rail as an affordable, competitive, reliable, and sustainable transport mode. Kgaolo ya Afrika e na le batho ba heta 1.4 billion ba mahatshe a bone a tshwanetseng a itsolopanya le go bereka mmogo go tokafatsa seemo sa ditirelo tsa mosepele le motsamao wa dithoto tsa moepo e le seemo se sologetsweng go tokafatswa ke maitamo a tumalano ya mahatshe a go gwebisana teng le dikgoreletsi dipe a AfCFTA a tatsisa ditharabololo ka go harologana mo go tsa papadi gareng ga mahatshe mo kgaolong ya Afrika. Utsidile Onkabetse, Botswana Television, Cape Town, South Africa. Puthego ya bagolwane go tswa mafatshe a Botswana le Zimbabwe e tlhotse wetse gompieno kwa mtšing kwa Maung letsatsi pele ga puthego ya matona a mafatshe a mabedi ao e ka tshwarwa.
bakwaledi bagolo ba maphata tsa mafatshe a sele ba supile fa ba itumeletse dipuisano tsa letsatsi la gompieno mme ba solofela go rolela matona a bone pego ka moso go sekaseka megopolo ya bone. Phuthego ya matona e tla salwa morago ke phuthego ya dikgwebo e tshwaraganetsweng ke makalana a puso a Botswana Investment Trade Center BITC le Zim Trade ka labone pele botautona ba mafatshe o mabedi Dr. Mokgweetsi Masisi le Re Emnasen Mnangagwa ba tshwaraganela go tsamaisa phuthego ya bone ya Bi-National Commission ka Labotlhano. The past 2 days accorded us an opportunity to review progress towards implementation of agreed commitments emanating from our third BNC that was held in Victoria Falls in February 2022. Let me thank committee co-chairs for their sterling work in directing proceedings of the different committees. I also commend senior officials for the hard work that has enabled us to produce a quality report for consideration and adoption by our ministers. It is encouraging to note that our resolve to address issues of mutual interest within this cooperation framework remains steadfast. There are a number of issues that require us to redouble our efforts towards their implementation, particularly in relation to the instruments of cooperation that are still pending. We have made significant advances towards expanding the scope of the bilateral exchange between our two countries in various fields of common interest. We can all be proud of the report we are going to deliver to our ministers during the ministerial segment of this BNC session. Co-chair, ladies and gentlemen, one of the most notable achievements of our senior officials meeting was undoubtedly the clearance of a number of outstanding agreements and memorandums of understanding. Maikelo a puso lefatshe leno la Botswana a go ba kwa pele go tlhabolola mahama wa dikago go rala lefatshe leno ke nngwe ya dintlha tsa konokono mo pegong ya kgaoganyo ya madi a setšhaba ya ngwaga wa 2024-2025. Se se tlhalositswe ke mogolwane kwa bankeng ya Stanbic Re Lesego Osman morago ga pego ya kgaoganyo ya madi a setšhaba e neng e dirwa jalo e rolwa ka mosupologo ke tona wa madi mme Peggy Serame. Mojadi Mokibelo le Bofelo Motsumi ba bega. Nngwe ya maitama a puso mo go thabolle matshelo a setšhaba ke go thama dithabollo tsa sennelaruri ga mmogo le go bereka ka nata go thabolla dikago go ralala lefatshe leno. Se e ka nna tshiamelo ya go tsamaisa dikgwebo mo thogo ga mmogo le go ngoka babeeletsi go tswa kwa ntle ga lefatshe leno. Go ya ka Re Osman go thabolla mogama wa dikago go ka thamela bontsi ditiro. Unemployment has been stubbornly high in Botswana, sort of 25% levels. It was great to hear the Honorable Minister talk about Chema Chema, a fund that is purposely set up to ring-fence the informal sector. One of the biggest challenges is when people are unable to find formal employment, they will then engage in informal employment. And the challenges behind that is often access to finance can be prohibitive. So the setup of this fund, I think, will go a long way in terms of bridging that gap between the informal and formal sector and access to funding for growth, and by default, then allow for job creation to happen. Mo godimo ga mo kgaoganyo ya madi e tla nna pinagare mo go tlhomamiseng gore ditiro tsa puso di a dirwa mo nakong e sologetsweng. One of the shortcomings has been the lack of implementation of some of the key projects. There have been delays for various reasons, and government, in particular, the Honorable Minister spoke to the fact that they have privatized some of the project management. So that will be key. Ke monokeng ya puso mo go tlhomamiseng gore go nna le melao e tsepameng ya go tsamaisa lenaneo la go dira kgwebo gareng ga puso le mogama o ikemetseng e sologetse go tsholetsa itsholelo ya lefatshe leno. You need a framework, you need to have a structure that really supports P for it to be successful. And I think from the minister's speech, it's clear that government is focused on creating the right framework to make that happen. Some of the key products that or projects that we expect to see come out of the P space, government has been vociferous around a greener energy mix. As you know, we're highly dependent on thermal or coal-fired power plants at present.
the move to solar. There's significant opportunities for a triple P perspective for the private sector and government to collaborate for mutually beneficial projects in that space. Osman a re kgaoganyo ya madi a setšhaba ya ngwaga ono ya akareditse botlhe mme tshologelo ke gore ga o ka dirwa ditiro tsotlhe tse di nang kotswe mo go yone go tla sologela molemo motswana mongwe le mongwe go ralala lehatshe leno. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Moitseanape wa itsholelo ene go tsweng kwa bankeng ya First National Bank FNB re go molemo ba sele o tlhalositse gore go lebega lefatshe leno le tla tswelela le tsamaisa lenaneo la ditlhabololo ka madi a tlhaelang go fitlha ka ngwaga jalo wa 2026 ka jana go tlhokega gore maitlamo a ditlhabololo one a tswelele pele le fa go ntse jalo a re ga ba bone lefatshe leno le tla retelelwa ke go tlisa ditlhabololo le ntswa madi a tlhaela ka lena le bokgoni jwa go hetla itsholelo ka ditsela tse di farologaneng ke letleletswe somola kae le ke o lopile Mabina ka pego. Lenaneo la ditlhabololo la nakwana le tloga le tla bokhutlong mme jaanong puso ya lefatshe leno e mekamekane le go tlhomamisa gore ditlhabololo tse di tshepisitsweng motswana di a goroga sengwe se se bakileng gore madi a ditlhabololo a nne fa godingwana mme fela madi ao ga a lekane go tswa mo sekgwameng sa puso mme fela baitseanape ba re ba na le tshepo e e tletseng gore itsholelo e tla gola e ba itshetlela ka jaana puso eno e itsege ka mekgwa e e siameng ya tiriso ya madi mo go kangokang ba ba ntshang dithuso tsa madi. There are a lot of projects that need to be pushed through, as well as the increased spending that will also be called on at the commencement of NDP 12. But in terms of Botswana being able to meet this deficit, the country still remains the highest rated sovereign in sub-Saharan Africa, which makes it easier for it to attract concessional funding from multilateral funding partners, as well as the ability for it to also explore other funding avenues. Eletso tsa boleng le go inakanya le go fetola dikakanyo go tlisa diphetogo tsa senalaruri go kailwe di le botlhokwa fela thata go fitlhelela maitlamo a lefatshe a go nna itsholelo e kwa godimo ka ngwaga 2036. One of the biggest policy reforms that will help us transform the economy ke gore finance hale planning hale. The minister in her speech could talk about strategic investments, HP Antwerp, CTL America, and right now discussions are going on with partners at Botswana Vaccine Institute, gore Botswana asimole go own some of the animal vaccines, IP and patents. Mahama wa temothuo o filwe madi a tshwarang 2.1 billion go thusa go tswakanya itsholelo mme jaanong Mahama o wa bo tshwaragane le namane e tona ya go ntsha dikgoreletse mo dikgwebong tsa temothuo le go nonotsa kgolo ya tsone. The value chain needs to be created to ensure that the whole value chain and supply systems actually is also met by very solid logistics or logistics planning. Our solutions in terms of the challenge that's been put forth in this budget review has been that we want to aggregate and build strong partnerships between farmers, suppliers, customers, financiers mostly, and other key partners. Bana le seabe mo tsatsing le ba ne ba tsenya lenaneo la setšhaba la madi le itlhole le ntšhotšho go sekaseka dikgwetlho ditlamorago tse di farologaneng le go tla ka methale ya go tlhomamisa katlego ya lone. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Mokoledi wa lekgotla la le tsamaisang ditlhopho la Independent Electoral Commission IEC re Jefferson Siamisang a re o tla rola lekgotla la ditlhopho pego ya ikwadiso ditlhopho e sa tswang go wela o ka ile fa lekgotla leo e le lone le tla tsang ditshwetso morago ga ditshekatsheko gore a ke go dira ikwadiso ya tlaleletso kana nya. Re Siamisang a re Batswana ba feta 730,000 ba ikwadiseditse go tlhopha o buile se mo puisanong le BTV News ka moso gompieno. Ke baakanya report ke moka ke heditseng ke tabo ke a go e ba pele my principals ona maloko a the Independent Electoral Commission gore ba te ba decide gore ha le gore nna le supplementary registration e tana le gona jang na go e kae re ke so santa se le gore ke a go se dira ke tswa sa bobedi ka mola o ntseng ka teng according to the Electoral Act
jaaka re heditse ikwadisetso dithopo yana re tshwanetse gore as soon as practicable mo nako e sa hediseng pelo ke tshwanetse gore ke ntshe a roll a resultant from the general voters registration exercise. Mehaele gone o tsubang segwana sa ditshwantsho se ke dikgang tsa Botswana television ha re tswelela mme re tantabela ra kwa godimo ga lehatshe leno khansele ya Chobe e sa tswa go baya monwana tumalano ya ngwaga le khamphani ya ditlhaeletsano ya Mascom go duela dituelo tsa babereki ba ipelegeng ka maranyane jalo a maezaka. Taotona go supa gore re tshwanetse gore re naakanye le maranyane se supa gore le tsene mo nyalong e boitshepo le council ka gore council go le tsogo la moja Mascom go le tsogo la molemo nyalo e ke dumela gore ke nyalo e ta se go hadiwa ibile re ta ya ta ka diata tse tsopedi ka gore ya no le thogo haditse se le gore re na le challenge le sone tota leto le re tsereng le lona ke gone gore re dire gore dituelo di kgone gore di nne motho mo babereking ba ipelegeng mme ba gaetso le ska la tsa gore re heletse ho ka ra hella ho go na le a lot of other ways le gore rona le lona re kgona gore re tshwaraganye go tlogatsa dituelo tsa batho le ha ba tla ba duela ditlamelo tsa mo dikhanseleng. Mare di konatele ka tse direng mothusa tona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake o kgothaditse balemi kwa Thuli Block go nna ba tshwara teu mo seabeng sa go dira ditsetana tsa tekanyetso boleng jwa merogo le maungo mo nogae go tsamelana le tsa mafatshefatshe mme Manake o ntshitse kgakololo eo jaaka na etetse polasi ya Lucerne Fields e le nngwe ya tse di ntshang di-carrots le di-beetroots ka bontsi mo lefatsheng leno. Karabo Molusi ka pego. Polasi ya Lucerne Fields e ikadile mo lefatsheng la selekanyo sa diakere di le 200 e na le babereki ba le 200 ba ba dirang ka natla go ntsha ditane di le 8,000 tsa merogo e rekisiwang mo mmarakeng wa lefatshe leno ngwaga le ngwaga. Mo maitekong a go monela marulana pele khamphani e simolotse go lema ka mokgwa o hapegileng go tlhokomela mmu gore o ntshe merogo ya boleng jo bo kwa godimo. After harvesting any type of vegetable, then we plant a cover crop, which is quite a few different species of grasses and legumes that we're planting all together. And then once they're about shoulder height, we put the cattle in there and we try to graze off about 2/3 of the crop. And then the last third we work into the soil as a green manure. We have adopted quite a lot of organic principles on the farm. We use organic fertilizer from OFMB and Gaborone, so it's locally produced. And we've changed a lot of our hard chemicals to more softer approaches and more environmentally friendly products, so that at the end of the day, the product that we deliver to our clients is really, of good quality, doesn't have any chemical residues. I think if there's standards that a farmer can work towards too, you know what is the gap and what you need to do to improve. Sustainable farming. It's a very good one. Gore le tsone di tshwanetse di dirisiwe sente re reduce ka gore go nna le di residue tse leng gore gongwe ha ba batisisi ba ntse ba bua di kgona gore di go affect wena o le motho yo di jang kana sepehela se leng gore ha se tswa ha sa go dija. Thulaganyo e dirwang mo tshimong e lemogwa e le kgatelo pele jaaka lefatshe le le mo mosepeleng wa go nitamisa ditsetlana tsa tekanyetso boleng mo temong ya merogo le temothuo ka kakaretso. Ke gore sepe se leng gore se ke di tswa temong se sale ditsamaiso tse di netehatsang gore moreki go pheleletsong o ja tse leng gore di sireletsegile mme kana ga re bua ka tshireletsego re simolola re bua ka one mmu re simolola re bua ka peo go botlhokwa gore peo re be re itse gore e tswa kae ke a boleng jo bontseng jang re bua ka itshireletso ya babereki a gona le matwana a boiteketso a gona le di records a gona le go ileng gore dilo tse di storiwa teng
ka ga go tshwanetseng gore science e supang gore tshwanetse gore dilo tse di be di storiwa ka teng gore di tswe dintse di le tsa boleng jo bo go godimo. Fa go sena go tlhongwa le go netamisiwa ditsetlana tsa tekanyetso boleng mo mohameng wa temothuo mono gae, balemi, barui le botlhe ba ba amegang ba tla bo ba tlamega go di sala morago ka mohama o beilwe kwa pele le mengwe go fetla tlhabololo itsholelo mo lefatsheng leno. Karabo Molosi, BTV News, Twili Block. Tsomolosana o jo hukeletsang kutlwana sa tsa metshameko mme kgaitsedi yake go se gonkwe o gona fa kgaitsedi yake. Madumela Benson ke dumela wa tsoga. O tlotse. Ke tlotse rra. Ya la gone re bona mogote o heteletse raitso mme hala gone botsogo boteng mme ke dumela gore batswana le bone ba itse ka mogote o le gone gore ba itlhokomele mo gone rra. Kgakollo ke gore batswana ba tsamaye ka malekane a metsi ba ba senang ditsidifatsi ba dire dikobo wa itse se kobo dikobo ya itse ke tsele gone gore bogologolonyana ha le mo ntlong ile rona ya Setswana ya Setsora le go nna le bonkgwana e tshelwa metsi mo teng metsi a ta tswala monate wa nwa ka sego sa metsi ka sego sa metsi o tla go thajana kgaitsedi yake ka go leboga kwa tla go leboga Benson mme ke re madumela wetso ja ka sa tlhalositse yo fano ke go segongwe yo tla banga gona le kgantsa metshameko tsa botswana tonight mme ka gore lotlhe a re tsena mo go tsona re simolole ka idieteletseng kwa pele re jaaka paka ya mabelo e simolola go gotela pele jaaka batshameki ba itlhokoletsa dikgaisano di akaretsa All Africa Games le di-Olympic mono bontsi bo tla bolebile kgaisano ya Botswana Golden Grand Prix mo kgweding ya Moranang. Mokamedi wa barulaganyi ba lebelo go leo go tswa kwa Golden Door Sport Agency Lori Dube a re tsotlhe di tsamaya ka thelelo ka tota ka fa go tshwanetseng ka teng beki eno. Golden Door e ne kopane le Peter Dijaga go tswa kwa lekgotleng la World Athletics o neng a tsile go sekaseka lebala le tse dingwe ditlamelo tse di tla bong di dirisiwa go kgaisanong eo. Mabelo a tura ka bone hela a tura and last year I think we used above 7 million. Probably it wasn't enough. How ka leba sente batabogo ba rena le bone. Of course, in the top athletes, but Ghana Gold, you are saying indeed I will bring the best. It's a show, it's no longer a competition. Yeah, no, I think the budget that we are having for this year is plus or minus 15 million. Or yeah, somewhere there. But surely we haven't closed most of the things. We are behind the schedule, and we are trying to push with our stakeholders to make sure that by next week or during our press conference, we can give them a full report, because it's not that we have been not working. Honestly, most of the things are done behind the scene. That's why we have done a lot, and we are just one of the good things maybe confirm even our first athletes. I think that the experience that I got from technical officials from Botswana, I worked with them in several competitions through Africa. They are quite knowledgeable and experienced, and I think there's no problem regarding that. They can work in any World Athletics competition that is there. It will be a qualifying event, and from our side, technical-wise, we will give all the support to the athletes. What the weather concerns and other external factors we can't predict, but we will work on it, and we will make sure that we give the best opportunity to the athletes to get their best and to qualify for Olympic Games this year. Amaruri ba tshwere tiro entle e le barulaganyi ba lebelo leo re ba eletse bontle mo tsamaisong ya lebelo leo le le tona mo lehatsheng la rona la Botswana. Mme ka gore letlhe ga re tswelela re tsena mo go tsa Botswana Premier League, setlhopha sa Johannesburg Galaxy le Gaborone United di tshamekile maleka a lefela setlhopha mo motshamekong wa bone wa league ya Botswana Premier tshokologong eno kwa lebaleng la Galaxy kwa Johaneng. Modua ao a re ya gore le sagaripa la dinaledi e tswela ele mo maemong a bobedi ka dintlha tse di 20 le bofera bongwe fa morago ga baeteledipele ba league eo Township Rollers mme ba saletse kwa morago ka motshameko e le mebedi fa moyagolele e le mo go a boraro.
Fa re jalla jaanong re tsena mo go tsa AFCON metshameko ya sejana sa AFCON 2023 ya sekamagolakgang ya tswelela mo maitseboeng ano kwa Ivory Coast. Motshameko wa ntlha wa sekamagolakgang o kopanya Afrika Borwa le Nigeria kwa toropong ya Bokwe ka nako ya bosupa. Bafana iponetse phatla fa ba sena go fenya Cape Verde kwa thagong ya di-penalty mo dikwatarfinaleng beke e fetileng. Setlhopha sa ga Hugo Bros se thusitswe thata ke tshameko e ntle ya motshwaradino Rowan Williams o sireleditseng dithago di le nne. The Super Eagles bone ba fitile ka Angola kwa dikwatarfinaleng ka 0-0. Lwa bofelo Nigeria e kopana le Afrika Borwa ke mo kgaisonong ya 2019 kwa The Super Eagles e fentseng ka dino tse 2-1. Bengae Ivory Coast bone ba kopana le Democratic Republic of Congo morago go fenya Mali ka dino di le 2-1. The Elephants ba tla fitlhela setlhopha se se mashetla sa Democratic Republic of Congo kwa lebaleng la Alessandre Quataraba kwa toropong ya Abidjan. Ba bone ba fitileng ka Guinea ka dino tse 3-1. Makgolakgang a kgaisano ya 2023 AFCON a tla tshamekiwa ka Sontaga. Gakologelwa motshameko magareng ga Afrika Borwa ga mmogo le setlhopha sa Nigeria o sentse o tsweletse jalo mme ga go ise go ne le faele diphetogo dipe. Mme gakologelwa go tla boa go nna le motshameko mongwe ka nako ya bolesome ke gore motshameko magareng ga setlhopha sone sa Ivory Coast ga mmogo le setlhopha sa Democratic Republic of Congo. Mme ka gore di wela ka tseleng jalo wetso tla ke boe ke di busitse go Benson a boa go ne le dintlhagolo tsa la gompieno. Benson Yo le bogela ke re thank you ra go sena la ile molato ya kaitseri ke go se gonkwe ka matla metlo ga le mo pegong ya go ya dikgantsa metshameko o etswa re pele ga gana ke boe gape ke go gakolla ditlhogo tsa phirimaneng ya la boraro. Maitama puso go tlhabolla mahama wa dikago a itetswe le gofi ke baitseanape ba tsa itsholelo. Botswana ba feta dikete tse di makgolo a supa 730,000 ba ikwadiseditse ditlhopho tsa monongwaga. Ditlhopha tsa Johannesburg Galaxy le Gaborone United di tshameka maleka le fela setlhopha mo motshamekong wa bone wa liki ya Botswana Premier tshokologong eno. Wetso re tla bora go getse go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa kgang ga go di fela nako ke yone e gangwela gape ya bong e le mapifi re se ka ra lebala gore a re tšhentšheng re hetole megopolo re hetole dikakanyo le maikutlo re tse Botswana re mo tshwareletse ko mankaleng mata kgona go dumela o etse Mohata Sediba a nne kagiso. Ba ga tsebe dumeng ka mogala ka sa mosala wa Pinake Paul Victoria go siame. Setseng jeno go tlhotse go ikutletsa go le mogote o heteletseng mo dikgaolong dingwe tsa lehatshe leno. Re gatise mogote wa 40 ko Jwaneng, 31 mo Gaborone. Jaana re lebelle pego ya pula e gatisitsweng masong ono ka nako ya boroba bobedi. 35 ko Qangwa Primary School, 10 ko Lambakwena Primary School. Borataro ko Masunga Primary School le ko Tshokotsa Primary School. Botlhano ko Tholodi Primary School, boraro ko Mosojane Primary School. Bobedi ko Ruben Motswakais Farm ko Tonota. Jaanong ha re lebella tshwantsho sa lewapi se supa ha go thibile ka bontlhabong mo dikgaolong tsa lehatshe leno mme mo tsatsing la ka mosogone re sotse re be go tswa go thibile ka bontlhabong go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko ntleng ga kgaolo ya kgalagadi. Mo mosong go tla ikutsetsa go le mogote mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno re tla gatisa magareng ga 20 mo Gaborone le Lephepe go eng go 23 ko Gantsi le Tlhakane ga mmogo le ko Selebephikwe. Mo tshokolong go tla ikutsetsa go le mogote thata mo dikgaolong tsa Habe, Chobe le kgaolo ya Borwa. Re tla gatisa magareng ga 36 go eng go 32. Mme dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le mogote o feteletseng. Re tla gatisa magareng ga 38 go eng go 40. Jaanong ha re lebella toropo tsa Sadek re sotse re be go tswa go apogile ko Luanda, Cape Town ga mmogo le ko Port Elizabeth ha ko Nairobi le Antananarivo gone re sotse kgonagalo ya pula. Re tla gatisa mogote wa 28 ko Nairobi.
ga re lebelela bokone jwa Africa so se re be go thibile ka bontlha bongwe ko Monrovia, N'Djamena ga mmogo le ko Addis Ababa, ga ko Tripolis, Cairo le ko Khartoum re se e be gore go tswa go apogile. Ko Rabat gone so tse kgonagala a pula re tla gatisa mogote wa 24. Ke gone go tle mone ke go tshwaretse motswana wetso a nne boroko.